Obulamu. Twekubireko mu ngalo. You heard my name, that I'm by the name Lutete Mika, and I'm a lawyer by profession. Oyinza okulowooza nzina buzinya ajuguja. I'm a lawyer by profession. Anyone who wants to be a lawyer here? Allah! Tubakubireko mu ngalo. Anyone who wants to be an engineer here? Nabo tubakubireko mu ngalo. Waliwo abaagala okubeera ba doctors, nurses. Mukibeere mu linnya lya Yesu. Kyoyagala okibeere mu linnya lya Yesu. So, waliwo n'abalala abayina ebirala bye baagala okubeera. Now listen to me well. Listen to me very well. Of course, as a student who is in secondary school, there is something that you want to be in the future. And that is very important. And it is important for you to desire to be something in the future. Chikuru nnyo. Naye olwaleero kuba tulabye waliwo abagala okubeera abasawo, waliwo abagala okubeera ba lawyers, waliwo abagala okubeera ba engineers. Naye okukyogerako si kwe kukibeera. You talking about it, you wanting to be it, does not make you become that. Waliwo process, there is a specific process joyina okuyitamu olyoke obeere ekyo kyoyagala okubeera. And that is the process I want to tell you about today. Wandibadde okikubirako mu ngalo. You can be what you want to be if you decide. And the time to decide is now. Okubeera ekyo kyoyagala okubeera osalawo lwaleero, and you can be it if you purpose and decide. And it is very important. Kikulu nnyo ekyo. Kati ngenda kutandika nga sinaba kutandika kubuulira bingi bye ngenda kubuulira. Ngenda kutandika n'olugero. Bwe nali nsomera ku university, wano e Mukono nga nsoma amateeka, nasulanga n'omuvubuka nga mu Sudan nga bamuyita Dilokolong. Dilokolong kitegeeza son of Lokolong. Dilokolong means son of. Oyo gwe nasulanga naye nga muwanvu nga nsinga. Son of Lokolong. Kati nga nze nkola mateeka nga ye akola ki? Nga akola swassa. He was doing swassa. Social works and what? Social sciences. That is the course he was doing. And he was a very bright young man at that point when we used to study with him. Now, njagala okulaga mu lugero luno oba ku pajjo yakola choice enungi. Ate mpuliriza bulungi ku kyenjogerako olwaleero. Abamu kati mukyalowooza kwajiguja. Era ogenda kuddayo ng'oyimba ekyo, naye eyo twavuddeyo. Kati we are on serious matters. Matters which are going to impact your lives for the rest of your lifetime. And these are very important matters. I'm telling you about a boy I studied with at university. He was called Dilokolong. Now, this boy was very bright. Ng'alina amagezi mangi. Era emyaka gye twasoma naye nga nze nsoma amateeka nga ye asoma social works. He was among the best.
era bwe twatuuka bwe yagraduatinga yafuna second upper, and that is a very good degree at the university. But before graduation, he had one weakness at university. He had a soft spot for girls. Ng'ayagala abawala. Kupajo ng'ayagala abawala. Nammwe abali wano mwetunuza naye muyina bu boyfriend. Muzinaazina wano amazina muyina bu girlfriend eyo. Kati mutunula nga bamalayika mulimba, olowooza osobola okulimba Katonda. Wenna otudde olinga malayika, ani gwolimba? Katonda akimanyi. He knows what you do because God is everywhere. Kati fe oyinza okutulimba wenna n'otunula nga wa, naye ng'ebyokola ebyo abamu muyina ebize bye mukola eyo bye tuli ati gwe tomanyi muze gwokola gwe. Kati bino mbyogera omutima gutujja, omuntu agamba ani yamugambye. Manyi oyogera ekintu naye kati oli owulira omutima kubanga oyina ebizezeze byokola eyo ng'oli wekka. Ebintuntu byokola eyo ng'ogenda mu kinaabiro oba biki ebyo, kati okola byaki? Obupapulapapula bw'owandiika bw'owandiikira omulenzi, owandiikira omuwala. Ne toswala. Wano wonna mbalaba ababikola, na wano mbalabawo abamu, na wano weebali abamu, na wali weebali. N'otuula mu kiraasi ng'olowooza mulenzi mu kifo kya physics. N'olowooza omulenzi nga gwe banaakubuuza mu kibuuzo. Incidentally, no one in the exam is going to ask you about the name of that boy. Owuza mafia anemye, biology anemye, naye biki by'olowooza? Abamu ne mwerwaza n'okwerwaza mbu you are love sick. Wabaaki? Obawulira? But that boy, I feel him. What are you feeling? Feeling your omuyita mmere. Olaba. And that is how you are going to mess your future. Kubanga olowooza ku bitali bya mugaso. And these are very important things. Very important things. So, kupajo yalina amagezi. Era kupajo yasoma. Naye kupajo yalina obunafu. Ng'ayagala nnyo abawala. Nasula ne kupajo mu ruumu y'emu. Naye buli weekend nga sisula mu ruumu yange. Nga buli weekend, Saturday ne Sunday, aleeta omugenyi. Kati nze Mika, because at the university I was a nyongo. You know nyongo. Ng'oli awo tobitegeera, olowooza bitabo byokka. Era kupajo yeeyagala. Nga mulimu lwe mugamba naye bino bikutwala wa?
Nangamba ngayogera mu Luzungu. He would speak in English. Tell me I survived the bullets in Southern Sudan. Yeah, I survived bullets in Southern Sudan. I have to enjoy these Ugandan girls. Huh? That is what he used to tell me. Ngolaba yawona amasasi mu Southern Sudan. Tewali kiyinza kumulemesa wano mu Uganda. Kati alina okwagala abawala mu Uganda. Era yabaagala. I want you to listen to this story very well. Because he had a lot of money. Era olw'okuba koosi gye yali akola yali ya myaka 3, ye yamala. Yansooka okumala. N'addayo Southern Sudan. Bwe yatuuka e Southern Sudan, n'afuna omulimu mu United Nations. Kwegamba yalina omukisa nga gumufolowinga. And he was being paid in dollars in the United Nations. Now, amala okufuna omulimu ne wayitawo emyaka nga 3. Kuba ye yagraduatinga mu 2005. Nze ne graduatinga mu 2006. Before you were born, majority of you, if not all. N'agenda Southern Sudan. Kati sometime in 2007, nenfuna essimu okuva Southern Sudan. And someone was crying on phone. Speaking broken English. Ngangamba, is this Mika, Kupajo's friend? Nimugamba, yes. Ngangamba, you need to come to Southern Sudan. To do what? That your friend Kupajo wants to talk to you. Ngamba, I'll get time, mfune leave, ngende Southern Sudan, ndabe Kupajo. Of course, nali manyi, akola muchi, mu UN, era bwe nagenda Southern Sudan, tujja kulya, tujja kunyumirwa, tujja kola ki. So, mfuna leave nengende Southern Sudan around that time. For a week. Bwe ntuuka eyo ne bandagirira gye yali akola mu United Nations, ngenda okutuukayo nga takyakolayo. Baali bamugoba kuki? Ku mulimu. Kati ne bandagirira ne bafuna omuvubuka oyo awo gwe nagenda naye eyantwala ewaabwe. Kati nensanga maama we. Maama we bwe yandaba ne bamugamba, this is Kupajo's friend. N'abwatuka n'akaaba. She burst out in tears. Of course, there was an interpreter. Mama we n'agamba, Kupajo twamumalirako sente zaffe zonna n'ajja e Uganda asome. Baganda be bonna ne tutabaweerera. Naye kye yatusasulamu kulwala. Kulwala. Kye yabasasula. Nembagamba, what agamba ki kulwala ki? Nembabuuza, where is my friend? And then she pointed at a hut which was 100 meters away from the main house. And she said, that is where Kupajo is. Kabaka ngende mulabe. Osanga ali mu lusirika. Ngenda okutuuka mu kasiisira. Nga Kupajo gwe nali mmanyi yali ansinga obuwanvu. Ng'omutwe gwe gwenkana ng'ekikonde kyange. Oyinza okuseka olwaleero, but if you don't make the right choices, you will end up like Kupajo. Muzinazina wana amazina ambalabi. Naye amazina bw'otaagazine bulungi, you will end up like Kupajo. Me, I'm telling you. Mbalabye nga mwekunkumula. Era mulowooza muli b'amaanyi nnyo.
Bwoli bwabeera mu secondary alowooza mbu n'endwadde bwekujjako you just shake it off. Because you are 13, 12, 14, 15. Ne bw'olwala omusujja bagamba mira eddagala ogamba akakasujja nkasobola. Ntuuka mu ruumu ku pajjo mwe yali ng'ejjudde ekivundu. Ng'awunya. Simanyi siriimu oli oba oli siriimu yali konko. Yamuluma amaaso nga takyalaba. Nga you can look in his socket. Maama we yalina emyaka 8 naye nga ku pajje yali giant nga maama we ati 80 years amwesobolera. Ng'agenda n'akasitula. Engamba yayaye. Tolaba akabina ako k'obadde onyeenya. Nze nali simanyi nti akabina kalimu envunyu. Ne ku pajjo we yeebakanga nga bamugyawo ne bamuteeka wano ne bajjawo envunyu bwe bati. Kati maama we n'amusitula n'amuteeka kakeeka akalala n'asenawo envunyu. Ogwo omubiri mwana wattu gulimu envunyu. Katolaba nti ndi munene bwe nti era ze envunyu ezennina obungi. Nye naawe musomero sayizi era naawe olina obuvunyu bwo otambula nabwo. Nga mulamu naye ng'alina maggots nga zimuvaamu ng'awunya. Kati ekya nze siriimu eyaluma ku pajjo nze mulimu ebintu bye ntya. Yamuluma n'akutukako mutaka. His genitals broke off and he remained with a hole. Kati ekiseera nga kituuka ng'ayagala okufuka susu ng'ayita linnya lya maama. Because susu abeeramu olunnyonnyo. And that wound he would call Mama. Yoyo ku pajjo gwe bamalirako ssente ne bamusindika ku university. In addition to the degree he got, yabatwalirayo n'eya siriimu. Kati ku pajjo tuba tuli awo n'agamba, is that my friend Lutiete? My friend, I don't know what happened. Kati ne mugamba ku pajjo omanyi. Nangamba, Mika, you used to tell me. But this thing is serious. I don't know where this thing called AIDS passed. Because every time I would sleep with a Ugandan woman, I would use a condom. Ate ekyo ne kintiisa. Ekyo ate kyankanga. Because he said that every time he would sleep with a woman, he would use a what? A condom. That is a statement which up to now I've failed to get an answer for. Naye kati lwe nkitegeera nti if treatment of AIDS is very expensive, how can a condom which saves lives, how can it go for 300 shillings? Gwe tokitegeera. Were you in the mind of that Chinese who made that condom? Because some of you are sexually active and you trust in the power of a condom. Naye gwe otegeera bulungi gwe. N'ogenda n'ogula kondomu nusu 5.
and you trust your life with a condom. Yenebaza Katonda nti mwe you don't trust condoms, you trust in Jesus. Ekyo kikulu nnyo ekyo. And some of you mbatunuulira, you've made mistakes. Njogera bino ebigambo byakupa gy'omutima gukuba. Otandise okwejjusa kye wakola mu COVID. Weebuuza ndi mulamu oba siri mulamu? Nenda kukola ntya? Just because of that little excitement. Little excitement. But listen to this. This is how the story ends. Kupajo angamba teyakozesaako, tewali lweyebaka na mukazi nga takozeseza kondo. Era awo nga tuli awo yayita maama we n'ayita ne baganda be n'abeetondera. Naye nga ne bwe yeetonda tebikyayamba. The mistakes you make in life which you cannot redeem. And in most cases, mistakes tuzikola in our youthful years. Kubanga emibiri giba gituwaga. Kupajo yamala n'afa, navaayo ne wayitawo emyezi nga 6 n'ateekayo. N'ateekayo. Kati naawe, if you don't make the right choices, you are going to lose your life. Mbalaba. Some of you think that by having breasts you've got it all. Don't let your body lie to you. Trust me. You better make the right choices now. Mu myaka gyo. Omanyi bino ebigambo byogera naye ate era waliyo omwana ye agamba oyo ani atugambako. Nga nze nina ka boyfriend kange kangulira chapati. Ajjawo obuyinza obuŋŋambako. It is okay. You don't have to believe me. Ne bwe nfunayo omuntu omwakkiriza ekyo kye mugamba, I will have done a good job. I will have done a good job. So it is important. Kikulu nnyo olugero olwo luleme okuva mu bwongo bwo. Kubanga ekyatuuka ku kupajo naawe kisobola okutuukako. Abantu balwadde. Ate obulwadde tebwewandika ku kyenyi. Oli agenda kutta future yo at such a young age. Okaabye maama wo ne taatawo amaziga. Natunuuliranga ku pajjo nga bamuliisa. At some point in time nga bamuwa ebijiiko by'obuugi bibiri. Chuno? Naye nga maama we agamba leero alidde. Ne ngamba this is a mockery. Omusajja gwe twagendanga ne tulya naye kilo z'embizi 2. Bantu babiri nga tuzibuusaawo. Naye kati nga bamuwa 2 spoonfuls of porridge. Natya. Gwe tolaba nti buli kye baleeta okisaanyaawo. Otukuza kitukuze n'olya. Ekiseera kituuka. Omubiri ne gugaana nga buli kyoteekayo kidda. Bakugamba tukuwe emmere. Baleete baafu.
tolaba nti olwo olugoye terukutuuka bulungi, ekiseera kijja kutuuka ng'olinga ayambadde masi nga lunene, kati mulabika bulungi naye osobola ofuna olubuto ne lukula ng'ate ekyo ekiteeteeyi ky'olina ng'oli mu ka t-shirt oba somero kyeryo ng'opindudde. Ne bakutunuulira laba omwana agenda zaala omwana omwana olaba bw'okola firimu ku kyalo, laba bebi agenda zaala bebi munne. You are an embarrassment to your family and society. Naye tugenda kusalawo ku nkomero ya leero nti ffe ebyo tebigenda kututuukako. Kati wandiika bino bw'oba olina peeni, anaasukkuluma mu kyonna ky'akola akola atya? If you are to excel, because that is the head note I was given, how do you go about it? Ngenda kwogera ku only 5 principles ezigenda okuyamba okureachinga that goal which you want. Number 1, you need to know who you are. Wandiika, you need to know who you are. Tuli mulembe ng'abantu tebamanyi kye baali. Oli wano tomanyi ky'oyagala. You don't know who you are. Kati ffe ekituyamba ekisooka kimu. Tulina okumanya nti mu lugendo luno olw'obulamu mulimu okufa, ate bw'ofa waliwo ebifo bibiri gy'ogenda. Either ogenda mu ggulu oba ogenda wa geyeena. Either you go to hell or you go to heaven. But the strategy for both is very simple. It comes from your decision as an individual. Kyekiri kye mbagambye nti ng'onaagenda maaso olina okumanya kikyoli. Number 1 ku kikyoli, you need to know that you have the physical and the spiritual. Munda mu ggwe there is a spirit. Olaba mu mubiri gwo mulimu omwoyo. Kati omwoyo ogwo gwe gunaasikira obwakabaka obw'omu ggulu. Kyova olaba Abaganda omuntu bw'afa omubiri gubeerawo naye bagamba agenze. Ekyo kitegeeza nti waliwo ekintu ekibeera mu mubiri ekimuvuddemu ne kigenda. The question is, ekintu ekyo kigenda wa? Waliwo gye kigenda. You need to know who you are and your final destiny. That is the first control in your life. And the earlier you get to know that, the better. Nze Katonda yannyamba nti nalokoka ku myaka mito. Era ne kinnyamba n'embeera nga mistakes zenkoze ntono. Because waliwo ekintu ekitambulira mu bwongo bwange every time. After all this, whether you want it or not, you'll die. Tolaba nti ffenna tuli wano? Ku ffenna abali wano waliwo agenda otusooka okufa. Si nze. Ayinza okuba alina wano. Ng'oli abadde wano anyeenya naye nga yatusooka. Meaning that onyeenya naye ntaana ekugamba ojja ddi
ojjaddi, 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 ajuguja, stamp your feet, ojjaddi, ojjaddi. Hey. Kati kikulu nnyo okumanya n'osalawo ku ekyo. Era bw'obanga tolokokanga, lokoka bwangu. Lokoka misinde. Era nga tukomekereza abantu bajja kwatula obulokozi basembeze Yesu. So, number one, if you are to excel, you need to know who you are. Number two, you need to know what you want to be in the future. Wali bwe weezuula n'omanya nti olina okusemberera Katonda, kati kikulu nnyo okumanya kiki oyagala okubeera. What do you want to be in the future? Kyekiri ekibuuzo kye nababuuzizza, abamu ne bagamba njagala kubeera looya. Naye okubeera looya si kukyogerako bwogezi. You need to put strategies on how to be it. Kakati nga student akyasoma, you put controls in your life. Okubeera lawyer tolowooza nti ozina buzinyi mazina. Fe we pay the price to be the lawyers. We pay the price. Okubeera lawyer nti oli counsel. Tolowooza nti oyogera bwogezi. Nze ate ndi lawyer wa degree 2. Kuba nina esooka, nenzizaako diploma, nensoma n'eyokubiri. Naye okubeera ekyo waliwo bye neerekereza. Gwe toyaayaana kusingako mu kibiina. Ofuna bu 00, ofuna 20, 30, naye gw'omanyi ky'oyagala okubeera. Do you know what you really want to be? Some of you are just strangers in the schools you are in. You just attend class naye ofuna poor. Tewali subject gy'ofunamu above 60. You are an embarrassment to the school. You are an embarrassment to your parents. Omusajja n'atoba n'asasula fees. Asasulira ekintu ekiri awo tekirina magezi mu mutwe. Kirowooza kuyimba. Mbu nange bwe naakula nja kuyimba. Bwa. Mbu, who is your role model? John Black. Role model what? Chameleon. Chameleon is an animal which changes color. Literally meaning that is an animal you cannot trust. Anytime it can change color. Mbuwizo. Naye kutegeera bulungi omanyi ky'oyagala okubeera. Some of you at school you are just handbags to others. Muno bwakugamba mperekera kantini. Tugende tulye. Nyumiza ku mboozi. Olyawo. Put controls. Beera n'ekigendererwa. There is time for everything. And that is very important. Kati ba boyfriend bakuyamba ki? Girlfriend yakuyamba ki? Gwe bakyagulira nandaweya. Bakyagulira empale, bakyagulira akaleega mbu naawe onoonya boyfriend. Naye toswala. You are an embarrassment. Okyawunya n'amata, you still smell milk. And now ozimba mbu I have a boyfriend. Put controls in your life. Desire to be
that which you want to be. Put strategies in place in order for you to be a doctor. Gwogamba okubeera doctor kyangu, okubeera lawyer kyangu, oba okubeera engineer kyangu, nti onaazina buzinyi mazina n'okibeera. Era ojja kwogerako kyogere. Wayitewo emyaka 5 tukusange ng'ozadde abalongo. Put strategies in place. Werekereze. Ffe twabeeranga mu secondary ng'ozuukuka ekiro n'okuba winter. Ye olowooza TV. Olowooza bintuntu, buzannyo, hopeless things. Naye okimanyi famire yo ate abamu mwenna mbatunuulira muva wa famire ze muvaamu muli baavu. Ge mazima naawe okimanyi taata okusasulira school fees nduulu bagobye school fees emirundi gy'otajjukira. Ntya kikugamba naye bw'oteeyamba oyinza obutamalaako na kusoma. Essaawa yonna taata asobola okugamba lwaki tofumbirwa. Kati weeyambe. Abamu lwakunyirira lwakuba muli ku ssomero naye eka temulya. Weegumya bwegumya olw'okuba olina mikwano gye wano naye embeera mbi omanyi ky'oyitamu. Ne ku Sande mulya kawunga. Taata tabakangamu na muceere. N'otunuulira neiba akaana nga kasuula ennyama n'ogamba yi. N'ogamba oba nfuuka embwa. Ngende ekaluma okugulu kakisuule. You know what you are going through. But you know as a student, when you are amongst your friends, you think you are like them. You forget who you are. Not knowing that at the end of the day, we are going to close. And everyone is going to go back to their homes. Abamu bootudde nawaawo ennyumba zaabwe ze basulamu ziyiwa sayidi ezenjawulo. Basula mu kalina. Naye gwe ennyumba gy'osulamu eyiwa sayidi emu. Taata asula waggulu, obwana ne busula wansi w'ekitanda. Yo gwe. Naawe otuuka ku ssomero n'ozimbazimba ozimba kiggwe. Nga muli bubi. Ebizigo bye weesiize bye bikuyambye okulabikako bulungi naye embeera ogimanyi gy'oyitamu ggwe. Abamu mbalabye wano nga bazina yebe tebayambadde na mpale. Gwolowooza yagyerabidde naye nga ssente tewali. Naye ekiruma kikino, listen. Omuntu oyo eyanditegedde nti embeera gye mpitamu nina kusoma. Buno obwavu bwe tuyitamu nkansome nfuuke Nansi ndabirire baganda bange ne maama ne taata. Atuuka ku ssomero mbu naye n'amera obukooti. Mbu naye w'amaanyi. Oli w'amaanyi waawa ggwe. Mbalaba wali. Embeera yabayitaayitamu dda, COVID yabayitamu embeera. Laba bangi wano bangi. Eri bangi. Mulimu wano nga oli ayambadde andaweya naye ng'eringa sikaati. Ate abaana abalenzi bazibu nnyo. Gw'olaba kano nti bookisa naye nga yakutuka wano. You are an embarrassment. Now, that is what I'm talking about. Some of you are not even supposed to be laughing as I say this because of the situations at home. You need to know what you want to be and you find ways of being that which you want to be.
osalawo. Number 3, determine. Be a determined person. If you want to excel in life, salawo. No matter what comes your way, remain focused. Nze njukira nga njagala okubeera lawyer, taata wange yajja n'angamba togenda kusobola. Ffe mu kiika kyaffe tubeera basomesa. Kyusa. Ne mugamba ssebo sikita sikivaako. Naye gwe otagalatagala, you are not decided, you don't know what you want to be. Decide. Bw'oba osazeewo nti ddala oyagala kubeera nurse, oyagala kubeera doctor, find out those subjects. Naye oyagala kubeera doctor, ofuna 00 mu biology, mu physics, mu chemistry, kati oli kuki? And put strategies in place on how you can pass those subjects. Very important. Very important. Kubanga ne bwe tunasaba essaala, ne bwe tunakola buli kimu kyonna nga bwe tugenda okukola, naye gwe nga teweeyambye, that will be what we call a wasted prayer. But you need to help yourself. So you need to be a determined person if you want to be that which you want to in future. Number 4, in the course of you being what you want to be, make sure that you're a humble person. Remain humble. Abamu olaba oli wa myaka 13, 14, 15, 16, maama wo n'akugambako naye n'otawulira. Do you know what she went through when she was carrying you? Some of you take things for granted. That parent is the source of your blessing. Kubanga Bayibuli ekiteekawo abazadde be bakatonda bafe ab'oku nsi. Buli lw'omunyiiza, you are putting a stop to your blessing. Whenever your mom and dad get annoyed over you, things do not go well. So purpose to make them happy through remaining humble before them. Be humble. Me, I remember there is a time I quarreled with my dad. And he wrote to me a letter nangoba mu family. Nangamba werokosa lokosa n'ogenda, genda ne Yesu wo. Naye nga ye yali mu nsobi. Naye ne mpandiika ebbaluwa kuba omuzadde tasobya. By the way, you need to know that. Omuzadde tasobya. Ne bwakubira ekikyamu tasobya. I humbled myself. Ne muwandiikira ebbaluwa. Ne mugamba muzeeyi, nsonyiwa byonna. Kati oluvannyuma nampita n'angamba, ngenda kusumulira omukisa. Kuba nkulabye mu baana bange bonna. Oli wankizo. N'asumulula, n'ayogerawo ebigambo bitono awo. Naye ebigambo ebyo ebitono bye yayogera mbirabye nga bigoberera obulamu bwange. Naye kati gwe yakayiga n'okunywa obuugi obulungi. N'okwata ekikopo. Naawe maama wa kugamba n'ogenda ng'oyogera obutonotono. Taata wo n'akugambako. No, kati n'otamuvuma naye n'okulula ebigere. Waliyo ekivumo ekisinga ekyo. N'okulula ebigere.
You are literally telling him, Sandi chikoze. Sandi chikoze. Sandi chikoze. So it is very important to remain humble. Omuntu omukulu yenna bw'akugambako kasitaba ng'akulungamya mu kintu ekirimu amagezi, remain humble. Do what they want you to do. Ekyo kigenda kuyamba. Never hate a person without reason. Abamu ekibalemeseza okutegeera subjects lwakubanga muhatinga abasomesa. Toyagala musomesa wa physics. It is automatic because tomwagala omusomesa wa physics era physics tojja mutegeera. Toyagala musomesa wa chemistry, toyagala musomesa wa biology. Gwe tunulamu the subjects you are performing well. You will be shocked. Those are the teachers you love. That's what happens. Ekyo kya buntu bwe bityo bwe bibeera. But you need to remain humble if you want to be of purpose. Wuliriza abakulu kye bagamba. Tonoonya bunafu ku bantu. Kubanga nnyinza okuba njogera gy'oli n'otandika okungoberera. Ye abaana be bali ludda wa? Yakola ki? Yakola ki? Aŋŋambako ngaani yanzaala. Sikuzaala era nkimanyi. But my dear, these things will come back and bite at you. Because the Bible is clear, you reap what you sow. Toyinza siga bijanjalo n'okungula kasooli, ojja kungula bijanjalo. It is automatic. What you sow is what you reap. Omubiri guleme okuwaga. Era ekyo kiddayo ku kisooka, learn to control your body. Omanye ekifuga omubiri. Ekifuga omubiri gwe mwoyo oguli munda mu ggwe. Kubanga sometimes when we are growing up, like you are in secondary, the body may desire to be touched. Because sometimes you look at yourself in a mirror and you really look beautiful and you want a boy to say some words in your ears. Sweet nothings. Oui. Rather sweet nothings. Naye kikulu nnyo for you to remain what? Humble. Remain humble. Ekirala, as I finish up, ngenda kusaba kye ya persona tusomera olunyiri luno. Nsomera Luke chapter 2 verse 49-50. Kati kye kino ekyama Yesu kye yalina kye njagala okubalekera. Luke chapter 2 verses 49 and 50. It says, "And he said unto them, How is it that ye sought me? Willest ye not that I must be about by my Father's business? And they understood not the saying which he spake unto them." Continue. There is another verse that follows. "And he went down with them and came to Nazareth and was subject unto them. Continue. But his mother kept all these sayings in her heart. And Jesus increased in wisdom and stature and in favor with God and man." And Jesus increased in wisdom and stature and in favor before God and man. Do you know the reason why Jesus increased in that? The reason was because he used to spend time in the house of God. He used to spend time before God. Mu myaka egy'obuvubuka, abavubuka beesala Katonda. Fuba nnyo okulaba ng'onaabeerako ne ky'otuukako okulaba nti osemberera Katonda. Some of you, if you don't have Bibles, tell your parents to buy for you Bibles. In addition to the books you read the Bible. Pray
Learn how to fast. Seek God. Because when you seek God, when you stay in the house of God, you will get favor before God and before men. Era ne bw'onasoma ebitabo ojja bitegeera kubanga Katonda wamusembeza. Ekyokutaano kyenjija omwo, tovanga Katonda. Never leave God. Never. Ate fuba nnyo okulaba nti byokola nga maliriza tebinyiiza Katonda. Abamu mukola ebintu ebinyiiza Katonda. Omanyi ekimu ku bintu ebireetera abantu okufa nga bakyali bato? Kubanga ebintu byokola binyiiza Katonda. Ku myaka emito semberera Katonda. Emyaka gino bw'osemberera Katonda, you are sowing seeds for the future. Because I remember there are times I used to pray every Friday nga ngenda mu night prayer and Saturday, but I cannot do that now. Kubanga kati ndi musajja mufumbo, nina omukyala n'abaana. Kati okukola ekintu kyonna mala kutuula na maama w'abaana ne tusalawo. So use your time wisely. Invest in God and He will also invest in you. Ekyo akitegedde yandibadde akikubirako mu ngalo. Invest in God. Kati kino kyangu nnyo, obulokole tebukyaswaza. Bw'oba oli wano nga tolakokanga dduka maaso mangu tukwatuza obulokozi, ekyo kigwe. Nzina inasalawo nga gwe oli wano nga si byakuwanika mikono, dduka mangu, buno bulamu bwe tubwonoonya. Oli wano tolokokanga dduka oyatule obulokozi. Nzijukira bwe nalokoka ne bandabanga atasalawo, atalina magezi, atakola ki. Naye kaakati okunjogerako nti Mukama takuyambye, olina okuba nga weesibye ebbiri. So ffenna abali wano twalokoka, abalokole tuwanike. Twekubireko mu ngalo bwe muba twalokoka. Kati ngenda kusaba oyimirire nkusabireyo essaala. Nga tumaliriza